Aber finde ich süß, dass sie Tiki da noch mit reingebracht haben. Ja, Tiki ist absoluter Favorite-Charakter für mich. Ihre Kindform in den ersten beiden Fire Emblem Teile und natürlich Awakening, wo sie erwachsen ist. Ah, schon cool, wirklich. Die taucht hier auch auf. Ich meine, sie wäre auch eine Art Emblem oder so, oder irgendwelchen Content gibt es auf jeden Fall mit ihr. Was ich mega gut finde. In Fire Emblem Mirage, glaube ich, oder wie auch immer das heißt, spielt sie ja auch in der Switch-Fassung auch eine größere Rolle. Taucht ja zuerst in der Wii U-Version, gab es das. Da war sie nicht dabei und dann haben sie es ja neu aufgelegt für die Switch und da hat dann Tiki mehr eine Rolle bekommen, was ich gut finde. Wie gesagt, ich mag Tiki sehr. So, dann... Da wollten wir eigentlich nicht hin, aber statt ich es nicht finde. So, jetzt gucken wir mal. Garten der Erinnerung, wen wir da treffen. Oder eine Nebenquest ist auf jeden Fall, aber wer weiß. Oh my! Are my eyes lying to me? This is quite a surprise. It looks just like the Lethos Castle Gardens. So I'm not the only one seeing it? It looks like the castle, but feels like it too. The air, the smells, all of it. Right you are. I've served in the castle for many years, yet this vision fooled me at first. I know it isn't real, yet I still get a sense of nostalgia looking at it. My mother trained me in the castle garden. The flowers were in full bloom, like these. I remember it well. Alas, after the attack, that garden has been left in ruins. It has, hasn't it? Look, over there. I can see something glimmering. Do you see it too? Is that an altar? And on it, there's a ring. I thought we'd gathered all the emblem rings. Can it be that there were more? Perhaps an emblem we were unaware of? Let's go have a look. Wait, I feel a presence. There are enemies nearby. Corrupted? They must be here for the ring. We can't let them take it. That ring might belong to another emblem. I fight beside you once more, Divine One. That ring. Could it be? Okay. Zuerst dachte ich so, oh, das ist die Prüfung ja, von ihm. So. Ja, ich konnte es jetzt schwer beschreiben. Den Ring wieder erlangen, Alea wird besiegt oder Gegner flieht. Eieiei. Okay, da dürfen die nicht hin. Yep. Me, right? Me? Also zuerst dachte ich, Do my best. Got it. wie gesagt, dass es irgendwie die Prüfung von Alea ist. Ne? Jetzt habe ich irgendwie die Vermutung, dass vielleicht Lumera jetzt ein Emblem wird. Könnte ja sein. Ne? So ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt Tiki hier sehen, wäre ja natürlich jetzt richtig schön. Weil ich meine, sie wäre einer. Ready for me? Ich meine, sie wäre auf jeden Fall einer. Anything for you. Aber vielleicht gibt es auch noch neuen Inhalt, den ich noch nicht kenne.
ne? Deswegen, da bin ich immer komplett für offen. Of course. Deswegen, ich mag immer neue Sachen. Die Frage ist jetzt nur, wer hat den Ring denn? Weil ja die Rede von Wiedererlangen ist. Alter. Achso, er hat den, ja, alles klar. Ich hab nichts gesagt, Leute. Aber natürlich spielen wir jetzt erstmal mit, dass erst die anderen alle dran glauben müssen. Weil wäre ja langweilig, wenn ich jetzt Missionen einfach komplettiere. Na ja, gut, aber da kann ich ihn durch besiegen auf jeden Fall. Und sie ist Level 20. Gold Mary. Gut, dass der Sonnenbogen so viel zieht, auch gegen dicke Ritter mit Rüstung. Das hat nur ein Problem. Oh, Elfenlicht, cool. Neuen Stuff, den wir vielleicht verkaufen könnten. Gut, die beiden sind alle erledigt. Das heißt, nur noch der Boss ist da. Ready. Oh. Sorry, Lapis, da habe ich verkackt. Ich dachte, er überlebt da. Okay, der haut einfach nur ab. Wir haben aber sowieso gleich alle erledigt, also. Oh. Na gut, wir müssen ja auch nur welche besiegen. Und verteidigen sie sicher nicht mehr so stark. Zippy. Also ich glaube entweder Lumera oder Tiki. Aber ich hoffe, ich denke, es ist Tiki. Weil von Lumera hätte ich gehört. Aber es ist schon mal super, dass ihr den nicht einsetzt. Dann spoilert es auf jeden Fall schon mal nicht, was es sein könnte. Ah, Zwillingsschlag.
Ne, er könnte ihn besiegen. Wobei... Ja gut, du quatschst sowieso nicht, ne? Egal. Packdring. Ah, mehr Gegner, cool. Reinforcements. Super, da stehe ich total drauf. Nach Verstärkung. Aber ziemlich viel sogar. Aber sogar ein bisschen was zu tun. Schade, dass er mit einem KP noch überlebt. Ah, das ist ein Bogen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, cool, 1000 Gold. Aber immer diese scheiß Criticals, ey, Mann, Mann, Mann. Können wir auch machen, aber... Krass, überlebt der alles. Erstaunlich. Sure, okay. Na gut, wir haben jetzt hier noch einen Gegner, den müssen wir erstmal besiegen. Na gut, und wir haben ja noch viele Bogenschützen, das ist natürlich... nicht ganz so gut. So. Macht auch keinen großen Unterschied, das ist natürlich schade. Fine by me.
Sieht nicht gut aus. Vor allem, weil ich die nicht alle nicht töten kann. Alle kann ich nur so ein bisschen Damage machen. So ein ganz mini Damage. Ist zu wenig. Wenn, dann müsst ihr alle drauf gehen. Naja gut, Panetz wird leider trotzdem drauf gehen. Immerhin. I won't quit. Supi. I'm okay. Gut, das war jetzt mein Fehler. Was es auch diesmal leider wirklich war. Schön. Ivy ist Level 18. Na, macht den leider gar keinen Damage. Das ist natürlich schlecht, dann hätte ich lieber unten angreifen sollen.
Cool, 1000 Gold. Na gut, Morvier muss jetzt auch noch leveln, ne? Muss jetzt auch noch. Ach, das ist der Boss, okay. Also Boss in Anführungsstrichen, ne? Okay. How cute am I? No problem. Die gute alte Feuerlanze, die macht's einfach. Na gut, der hat ja mehrere Leben noch. Ist klar, dass er überlebt. Aber wenigstens diese fetten Brocken jetzt erstmal down kriegen. Das wird schon erheblich helfen. I'm sweating. Süß. Okay, der greift gar nicht an. So, erstes Leben down. Zweite Leben down. This is just like when I fought the soldiers my mother created for our mock battle. Mother is gone, but wherever she may be, I'll show her how strong I've become. Warte mal, wir kann sich ja noch bewegen. Dann macht er Schluss. Genau. Und Rosado ist der Held. Interessant. Ja, warum nicht, ne? So, jetzt will ich wissen, wer in dem Ring ist. We retrieved the ring safely, but it doesn't seem to hold an emblem? Strange. Is it but a normal ring? It seems so.
But when I hold the ring, I feel a warmth stirring in my chest. So it's as I suspected. What is it that you have surmised? The Pact Ring. It belongs to and holds the power of Divine Dragon Monarch Lumera. What else do you know about this pact ring, Marth? Lumera once said that divine dragons will give a special ring to someone they truly trust. The ring strengthens the bond between the two and brings them closer together. It grants special powers to the divine dragon and anyone they make a pact with, of any sort. So, Mother once gave this ring to someone she trusted and had a special connection with? That's what I'd guess too. But she'd lost her friends and allies in the war, so who she gave the ring to, or if she gave it at all, there's just no way to know. Mother. But we know that as long as she lived, the most important person to her was you. You should inherit the ring. Give it to your most trusted ally. I'll think long and hard before I decide who's worthy to wear it. That we've arrived at this place. It must be the work of Queen Lumera. It's a happy thought, Mother watching over me. But the fight ahead is my own. I must be strong. Let's go. I'm reluctant to leave, but there is much work to do. Okay, Paktring. Erreichst du Unterstützungslevel A mit einem Verbündeten, kannst du ihm den Paktring überreichen und euer Band stärken. Den Ring findest du in der Kommode in deinem Zimmer. Wenn der Verbündete deiner Wahl nirgendwo im Somniel aufzufinden ist, solltest du einmal versuchen, dich in deinem Bett auszuruhen. Okay, den Paktring kannst du nur einem einzigen Verbündeten schenken. Überlege dir gut, wem du ihn überreichst. Na, wollen wir wetten? Es ist eine Person, mit der wir dann heiraten, denke ich mal. Ist ja so ähnlich wie bei Three House. Kriegen wir auch den Ring. Und dann können wir uns aussuchen, wen wir nehmen. Also finde ich cool, ja. Das gehört einfach zu Fire Emblem dazu. Wobei ich im Grunde eigentlich gar nicht so die Unterstützungen mit den Leuten eingegangen bin. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen schweifen lassen auch, weil ich einfach die Story auch spielen wollte. Weil für mich ist das so, man macht das sowieso später. Also ich meine, hier ist es ganz gut, da wir ja so viele reden können, wie wir möchten. In den anderen Fire Emblem Teile zuvor konntest du ja nur 5-mal mit einem quatschen. Muss es dann einen neuen Run starten. So musste man dann die Spiele öfters durchspielen, damit man das sehen kann. Ja gut, dann war es doch Lumera. Ich hab's irgendwie doch geahnt. Dann wird Tiki wahrscheinlich in irgendeinem Zusatzpaket dann sein. Ich meine, Tiki taucht in einem Emblem Ring auf. Bloß nicht spoilern. Wer mich jetzt spoilert im Chat, wird sofort für immer gebannt. Wer? Bei Tiki nehme ich es persönlich. So. Wir können mit Yunaka quatschen. Stufe A. Bruder, da bin ich voll dabei. What would you like to talk about today, Yunaka? This isn't easy for me, but I want you to know why I've had a hard time telling the truth. So, I'm just going to lay it all out there, okay? The truth is, I used to be... It's all right. You don't have to tell me. But I can see how hard this is for you. It's obvious just looking at your face. I told you before that I won't pry. It really is as simple as that. You're really okay with me keeping a secret from you like this? Of course. I have secrets too, you know. There's no need to make yourself uncomfortable. I only want to hear what you are ready to tell me. Thank you. Sincerely. What I'm ready to say is that I'm truly grateful to have a friend like you in my life.
I feel like I've finally found that place in the world I was looking for, you know? That's entirely thanks to you. And I won't forget it. I'm glad to fight for you and all our friends. I really appreciate that, Yunaka. I'll tell you all I can about my past. But I think the present is what matters. Us, here and now. We're just getting to know each other. There's so much more to say. It's like an adventure. An adventure. I like that. I look forward to continuing this journey with you, Yunaka. Marin, it's difficult to train with you staring at me like that. Don't mind me. I'm not even here. I'm simply observing your behaviors to gather material for my book. And how long do you plan to do that exactly? As long as it takes. Don't you worry. I'm not going to stop until I've captured every last detail. Oh, please, cut it out. What? I was just... You were just nothing. I'm not one of your critters, okay? Yes, I am a dragon. I live longer than humans and have certain unique abilities, but I also have feelings. I don't appreciate being gawked at like an animal. Divine One, I'm so sorry. It's just that, to me, you are more than human. You're a truly divine being. I wanted to make sure future generations understood that, in hopes that they would protect you, the one and only divine dragon. But I never meant for you to feel like some kind of research specimen. I know you didn't. It's all right. No, it's not. Because that's exactly how I made you feel, isn't it? Forget about the book. I'll stop writing it. I'm sorry, Divine One. Marin, please. It's really okay. In a brawl, the most crucial blow is the first. Victory oft rests on attacking before your foe. Thus, you must be agile. Agile enough to strike with a raptor's swiftness. Be agile. Got it. That way, even if your enemies do attack first, you will be able to evade their fists. Makes sense. Is something the matter, Divine One? I'm just surprised that a noble woman like you knows so much about brawling. I suppose there is no need to obscure the truth. The woman standing before you is not a noble. Why, in time past, she was quite wild indeed. Really? Yes, my parents were awful, gallivanting about with nary a thought for their children. So I fled. Before the princess appointed me, I lived a roaming, solitary life. It was then that I learned how to fist fight. I'm sorry you had to endure all of that. Sorry. If not for running away from that wretched home, I would hardly be who I am. I see. Well, would you like to tell me more about your past? I think it might help me to hear about your life before you met Princess Tamara. Why, of course. If my stories of woe can help you, I would be all too happy to share them. Huh? You're serious? You really want to train with me today, Divine One? Yes. I thought it would be nice to work together every once in a while. That's so exciting. Thank you for carving out the time. So, what am I in for, Lapis? What's your usual training regimen? I start with some drills using different weapons, try a few practice swings, then do heavy lifting. I strap a weighted pack to my back and go for a long run. Sometimes I climb a mountain. That seems like it would build up an incredible amount of endurance. Oh, if you're going to train with me, you'll need a pack too. I'll make you one real quick. You're going to make a weighted pack? Sure, it's not too hard. I had to make most things by hand back in the countryside. Countryside? I meant
Can't decide. I can't decide, whether to make you a pack or not. Oh, well, I'd love it if you did. I think it's really amazing you can make those kinds of things. No, please don't tease me like that. I'm not teasing. Your crafting skills could be very useful on the battlefield. Would you be willing to teach me how to make a few things? I'd like to learn. It feels strange to be complimented for such a modest skill. But yes, I can show you how to make a pack right now. Watch closely. All right. Whoa! Your hands move so fast! Can we, go back a few steps? Was the meal to your satisfaction, Divine One? Oh, yes. It was delicious. Thanks so much. Could you look me in the eyes, please? Sure? Perfect. Keep on looking right at me. You have such an intense gaze. Tell me what you're feeling in this moment. Nothing much, really. Have I stirred your heart so little? Let me ask you again. I'll whisper in your ear this time. Has your lunch with me today brought you any feelings of contentment? Oh, very much so. I knew it. Oh, I'm so glad. Tell me more about these feelings. Well, I'm so content I couldn't eat another bite. I'd be really curious to learn your recipe. My recipe. Not exactly what I had in mind, but if that's really what you want, I'll teach you. Hello, Rosado. Divine One, have you seen my latest drawing? I have. An old well deep in a forest. A single sunbeam illuminating a lone flower in bloom. You conveyed a perfect balance of warmth and isolation, light and dark. Just breathtaking. Exactly. You saw all that right away, didn't you? You would not believe how much time I spent hiking in the woods to find that view. But to hear your experience, to know you understand, makes it all worth it. Finding beautiful things, then sharing them with friends who would never see them otherwise? You found a lovely hobby, Rosado. I can't wait for your next piece. Aw, sweet of you to say. But if you're expecting more, I need to raise the stakes. Hey, maybe you could help me. There's a spot I want to get to, but it's a tough hike. It would definitely help to have a buddy. I'd love to come along. Great, thanks so much. Thank you for sparring with me, Saphir. No problem. Always a pleasure to find an opponent who can help me work up a sweat. Glad to hear it, since I barely kept up. I see now why Brodia holds you in such high regard. Don't be too modest. You're good, and you've got lots of room to grow. Strength, skill, speed. You're full of potential. Keep training. You'll see. Maybe. But what I really envy is your intensity. The way you press the attack, it's relentless. Do you think I've got the potential to be as ferocious a fighter as you are? That's... Saphir? Sorry. Listen, you'd be better off not modeling your fighting style too much after mine. Ferocity doesn't suit you. You're too kind a person for it. Just be yourself and hang on tight to that kindness. Don't let it go. I understand, Saphir. Thank you.